days after Hurricane Gustav, Hurricane Hannah has hit Haiti. The Haitian city of Gonaïves is still counting its dead from back-to-back killer storms. Dizaines de morts, des villes inondées, des maisons détruites. L'ouragan Hannah a frappé Haïti de plein fouet seulement 8 jours après Gustave. Samedi, avec le passage d'Ike, Haiti is just getting over Hurricane Faye, which killed 23 people. Hardly enough water to drink. jusqu'à Dirty 5 mètres d'eau. Les faces besoins sont tell a immenses. tale. Plus de 300 000 personnes attendent de l'aide humanitaire. Starting in August 2008, a series of 4 hurricanes and tropical storms struck Haiti within a 2-month period, affecting an already crippled economy. Tzu Chi volunteers land in Port-au-Prince on January 9, 2009, to start preparing a mission to try to alleviate some of the suffering the Haitian people are currently going through. 那你本来理想中今天要达成什么样的进度？当然了，如果说物资全部都集结到位的话，那会很好。那因为呢，有部分物资还没有到，但是至少我们今天晚上，我们9点钟开始会做大米分装的工作。Tzu Chi's mission is to provide food supplies, blankets, and tarps to more than 3,000 households in Port-au-Prince. A very hard task that would be virtually impossible without the help and support of the local population. Moi, je n'ai pas d'argent, mais je voudrais avec mes mains, avec ma tête, avec mon cœur, aider mon pays. Aujourd'hui, j'ai rencontré la fondation Tzu Chi et je vois que mon rêve maintenant peut être réalisé un jour, c'est-à-dire d'aider mon pays à sortir un jour dans la pauvreté. With so many people without shelter or food, there's no time to lose. The volunteers keep working around the clock to ensure that everything is ready as quickly as possible. 那现在这个晚上呢，大家一直加班。那明天还有2000个要装，我们也是要自己基业的，一定要在明天全部完成，然后后天要开始运送到要发放的小学。 With the help of the Taiwanese embassy and a Taiwanese construction company operating in the area, overseas engineering and construction corps, Tzu Chi volunteers identify 2 locations for distributing the supplies. Both are elementary schools. 我们现在呢是在搬运的那个水桶啊，基本上呢，我们今天晚上要下2400个水桶，那有分作2种不同的一个内容。好，第一个水桶呢，里面有15磅，就是3包，总共15磅的玉米粉，然后有1包是10磅的米，有1包是5磅的糖，还有1包是2磅的盐。 那也很高兴，那个慈济呢能够来海地，然后让我们有跟慈济呢一起对海地这些贫苦的老百姓做服务的机会。那所以说我的员工，你看到他士气都很高昂，就是说大家都很高兴，他们也都知道这个是为了他们自己的国家，为了他自己的同胞好，所以说他们的士气非常高，比平常帮我自己的公司做工程的效率还要高，但我也很高兴。 凌晨1点半，然后回到这个我们住的宿舍呢，已经是2点了，所以但今天早上呢5点钟又开始起床，准备到这边来布置，是这样子，所以现在做得很幸福美满。还要几个？Masih 5 bulan masih bisa OK 了 ，OK。
By the end of the mission, Tzu Chi volunteers will have provided aid to 3,343 households in the poverty-stricken areas of Pétionville and Cité Soleil in Port-au-Prince. A major earthquake shook the Caribbean nation of Haiti late today. It hit. The earthquake rocked this impoverished Caribbean nation late this afternoon. L'épicentre du séisme a eu lieu exactement un gigantesque nuage blanc. À 15 km seulement de la capitale haïtienne. C'est très peu, et cela explique en partie. C'est un violent séisme le plus. In just one short minute, the capital Port-au-Prince was torn apart. It's being called a catastrophe of major proportions. The number of people killed by the earthquake could now reach 200,000. C'est le plus puissant tremblement de terre depuis un siècle à Haïti. On January 10th, 2010 at 4:53 p.m., a magnitude 7.0 earthquake struck Haiti with its epicenter just 16 miles from the capital, Port-au-Prince. The impact is devastating. 230,000 people lost their lives, and 280,000 buildings were destroyed. About 3 million people overall are affected by the disaster. This was a school, probably still have between 150 to 200 students still beneath the rumble. The parents still haven't found a body yet, so we're still waiting on the government or any organization to come and help them out to pull the bodies out. I saw the house is falling down, so, and my family was there. They are dead. I got 4 persons dead inside. All the people are in, they sleep in the street and hasn't food for to eat, hasn't water. Ma maison est détruite, ma famille, j'habite en famille, ma femme est morte. I lose my family in the earthquake. My house is over there, it's breaking. I lose my mom, and then I lose my daddy. And then I got my wife, I lose my kids. And then I don't know exactly what kind of thing to do. On January 18, Tzu Chi USA deploys a disaster assessment team with the goal of setting up an intervention to bring relief to the local population. 跟我们谈一谈哦，就是带来什么样物资，然后希望做到什么样的就以什么样为主，这样子好不好？我们的物资还在集结，因为整个的路程啊，以安全为重。我们这一次是一个前勘组，去那边主要是要看究竟哪些点可以来做帮助。那希望提供的是哪方面的援助为主？任何日常用品需要的话，我们都会提供，因为当地我们有当地人的志工，所以当地人志工呢告诉我们讲说，他们的物资还是得不到。With the country in such a chaotic situation, the volunteers have to adapt to the circumstances in almost every aspect of their mission.including their sleeping arrangements. 所以在以前读书读到水深火热的时候，也体验到饥寒交迫的这种的感觉哈。因为白天的时候，我们把面包呢都给人家了，后来我们自己食物就比较少，那也跟他们一样都睡在地上，但是实在是蛮冷。我们还有床垫，其实是蛮舒服的，跟在面比起来哈，已经是舒服很多。但是就是睡不安稳，起来了2、3次，所以 OK 的，是帆布、帐篷跟一个床垫，这个是对于他们睡觉的居家的东西是必须的。
In this park, right in front of the president's residence, 40,000 Haitians are living in tents, sleeping on the ground, with little to no water and food, and constantly in fear due to the many aftershocks, some as high as magnitude 5.0. 甚至要赶快来，他们需要我们的这一个各方面的这个协助跟支持，真的需要，真的非常需要。 On January 28, a large shipment of food and supplies arrives in Port-au-Prince, along with another group of Tzu Chi volunteers. 很多营养哦，有蔬菜、水果、面包，还有卤味。 The very next day, just 11 days after the assessment team's arrival, the first distribution of food and supplies takes place in a local orphanage. Thank you again. Thank you. 谢谢. Merci. Chantez pour yo artistes là. Mais pas ici, pas jambilier. 12 janvier 2010. Chantez pour yo non artistes là. Gen parents fait 35 secondes. 也很希望提供他一些援助，可是又看到这么多人都需要，那到底我们如何能够给他也不造成更多的这个困扰？真的是也是要像上人说要有智慧来做一个判断，我们来如何帮助这些个案需要帮助的人。 Between January 18th and May 25th, 255 volunteers flew in from Taiwan, the United States, Dominican Republic, Canada, and other countries. They held 84 distributions, providing 38 shipping containers worth of supplies, including instant rice, flour, rice, blankets, tents, plastic sheets, mobile toilets, and more. The mission provided relief to 47,047 households, comprising 190,411 individuals. Because it didn't have anything before, now we got something to cover the top for when you want to sleep. When the rain come down, you could sleep in. Merci en pile pour bien ça que nous faisons cadeau. Merci en pile. Merci Jésus, merci Seigneur. Pour je m'appelle, m'bagay mari, m'bagay mon garçon capitaine moi. Rien. Todo el mundo está satisfecho de esa ayuda que usted da aquí hoy. Et moi je pense à tout le monde parce que on connaît et tremblement de terre qui est passé à il y a pile de monde qui perd du parent yo pas gain aucun moyen pour venir l'école pour payer tout ça. Moi ouais distribution très beau parce que nous avons matériel de travail. You guys put a lot of thought into the distribution that you do, and you can. I think the audience picks up on that too. Just they really feel the compassion that you bring. So. Quand t'entends à table trembler, tout le monde t'a brûlé. Jésus. Food and supplies aren't the only urgent need of the survivors. With all of the hospitals in the capital damaged or destroyed, the need for medical attention is now greater than ever. Sometimes they can be like that for a week or 2 weeks. Very busy today. Very busy today. From February to April,
73 volunteers from the Tzu Chi medical team participated in 8 trips to provide free medical services in disaster areas, serving 15,264 individuals. Chanter à bon, danser à bon et soin des médicaments pour pouvoir tout est très bon, tout très possible. Even with medical outreach and food distribution going at full steam, the earthquake survivors still face a city reduced to rubble. On February 16, Tzu Chi volunteers introduce a program called Food for Work, aimed at incentivizing the local population to clean their own living environment in exchange for food and some money for their basic needs. 工作的很辛苦，而回来能够吃得饱饱的，甚至能够有剩一些带回家吃都可以。这是我们慈济宁可要让他们多吃，我们不能让他们饿肚子，而且一定要吃得饱，吃得好。 Pendant que mon organisation Tzu Chi, ça fait un plaisir en pile. Parce que avant ça, le travail, je suis déçu en pile. Pendant que je travaille là, je me sens moins en l'autre vision. Et puis, la vision que moi, c'est pour petit moi, pour capable de faire avenir petit moi demain. Pour capable de sortir un bagage demain. Je ne veux pas souffrir. If you don't clean your zone, if there are a lot of trash in the zone, if there's a lot of water, and then you're gonna get mosquitoes, and then people are gonna get sick. But with this intervention, with the cleaning the zone, it's good for us because when there is no water on the ground, they're gonna less mosquitoes, and that's gonna good for us. That is a good job. I feel to help my country. Now I find some people to help me to help my country. That's why good job. In less than 4 months, the program involved a total of 3,770 local residents and encouraged self-help, self-reliance, and the practice of helping others after this disaster. Seulement on a fait manger à toujours pour haïtiens, mais ils ont aidé nous, ils ont payé nous encore juste pour nous capables occuper maison là caille nous tout. After the first intense months of 2010 dedicated to emergency relief, Tzu Chi volunteers started to think long-term. In other words, what kind of action can be taken to continue improving the quality of life for local residents long after the earthquake emergency and in a sustainable way? That shifted Tzu Chi's focus toward education. In October, Tzu Chi officially launched its Happy Campus program. Local volunteers visited the community and provided tuition subsidies to allow students from low-income families to return to school. In addition, they created after-school programs and provided daily lunch for the students. Always with an eye toward the future and the next generations, Tzu Chi expanded its long-term aid in Haiti with the rebuilding of 3 schools and a kindergarten destroyed during the recent earthquake. 那我相信就是说，照说这个对于学校，对于这个学校他们的精神，就是说他们应该都会受到这样一个启发就对了。所以说我不管是有很多细部啊，包括它的环境的保持啊，我说所有的资源的维护树木的保存啊，然后就是说所有的这些雨水回收各方面，其实对于教育他们这一代是蛮重要的而且就是说他们经过灾后，就是说像这样子他们就会爱惜这个尤其是它又是意义这么这个不一样，所以说我觉得，所以说这个如果说能够这样顺利做起来，那当然是我最高兴的。
Je suis fier de pouvoir être utile à mon pays et de pouvoir être utile aussi à l'organisation. L'éducation, c'est l'élément essentiel dont nous avons besoin pour le moment. On a besoin d'écoles. Just a year and a half later, on May 17, 2013, Tzu Chi held the grand opening for the 3 schools it had rebuilt for the congregation of the Sisters of St. Anne. We were here very soon after everything was destroyed, and it was during those first meetings that I met the Tzu Chi organization. Nice to meet you. Nice to meet you. 我第一次来的时候就在那个下面那个矮房子。我们就是在那个地方跟修女第一次谈，了解这个学校，然后他们把地权给我们看。But it's a beautiful, beautiful meeting that we had together, and but it's a beautiful dream that has come true. 所以一切就从那个地方开始 ，right there 。而3年后的今天，已经变成这个样子 ，incredible， 你无法想象。I don't know if Sister Rita accept the school. We accept the schools. It is a gift of hope in a country where hope was sometimes difficult to find following the earthquake. Tzu Chi volunteers today. I want to say to you, you came back and you did what you said you would do. You kept your promise. 我们等于是一个 messenger， 怎么样能够把这个爱的讯息带进来？因为硬体固然是很重要，可是它代表的爱的讯息啊，可能更重要，对不对？因为海地人重建起来固然可以依据这个硬体，来教育这个孩子，真正让他们恢复信心。While developing long-term aid, such as the rebuilding of schools, food for work programs, and local volunteer training, Tzu Chi didn't stop its more direct support for the most vulnerable populations in Port-au-Prince. Through a collaboration with Father Olibrizuki and his organization Œuvre des Petites Écoles des Pères Bonins, Tzu Chi is able to provide regular rice and goods distributions, such as this one in August 2014. Je suis très content parce que ça se fait et à l'ouverture des classes, au moment où les gens ont plus de besoin. Et ça donne l'occasion aux parents d'économiser un petit peu sur l'achat de la nourriture pour pouvoir acheter des livres pour l'éducation des enfants. Nous allons manger, si nous allons à l'école très bien. Content pour cher célestataire qui fait toute bagaille ça. Merci, un gros coup de chapeau. Collaboration with local communities has always been a fundamental part of Tzu Chi's relief interventions in Haiti and around the world. Similar to the work with Father Zuki in Port-au-Prince, Tzu Chi ties a strong connection in the north with Father Valen, which translates to several activities aimed at giving some relief to people in the community of Blue Hills in Cap Haitien, an area far too often affected by atmospheric devastation and flooding. In the aftermath of yet another crippling flood, Tzu Chi decides it's time for a very hands-on approach to support the local population. It establishes a Cash for Work program aimed at incentivizing citizens to clean up their streets in exchange for money to support their families. L'eau a monté comme ça, nous sentons nous avons un problème, nous mouillons ensemble avec elle, mais nous pas jamais avoir une solution pour l'eau. Même senti solution, voulons venir joindre nous qu'on y a là, et nous très senti nous satisfaits de ça. Ça fait me content parce que non seulement le travail là est important
pour moun blouil et nous trouver un petit l'argent juste pour nous capables de défendre. In addition to the program, Tzu Chi brought 1,500 waterproof foldable beds to Father Valen's hard-hit community. Beds made entirely from recycled bottles. Kevin na mitan, pour nous veiller, les amis nous fait chaise, Kevin na mitan, on fait bien. Regarde les ouais de l'eau ça, mais regarde un pile, c'est de l'aide doit monter. Il vient sous ça, puis même côté il vient sous ça, doit venir haut et puis il monte en dedans. Cabane, mat là-bas nous perdu, nous t'avons levé bagage, puis papier important nous t'avons levé on là. M'a dit j'ai cabane. De on a l'église là où recevoir, ou ben mais aller faire venir nous dire. Merci pour Titi, merci pour Bavalo. Je pense que pour des gens qui sont dans les pays riches, c'est quand même une mission à essayer. Vivre avec ceux qui sont pauvres, pour comprendre la vie. Très souvent, quand on a beaucoup de choses, on est insatiable, on n'est pas conscient. Et pourtant, les gens qui sont pauvres, ils sont toujours souriants et ils acceptent le peu qu'ils trouvent par jour. J'ai une classe personnelle, j'ai un bureau, une chaise, tout ça, des ventilateurs, tout ça. On July 29, 2015, the construction of Kindergarten Roche is finally complete, and a ceremony is held for the official donation from Tzu Chi to the National Association of Girl Guides of Haiti. École Carmen du Rocher va être remis au guide d'Haïti sous vos applaudissements, s'il vous plaît. This school represents the love of Tzu Chi to the people around here, and I'm sure they will appreciate it, and I'm sure the impact to the community will be permanent. L'école, c'est la base de tout développement. Donc, une école dans une zone, c'est le progrès assuré, c'est l'avancement. Une petite graine qui sûrement va devenir un grand arbre avec des fruits et profitable à tout le monde. On October 4, 2016, Hurricane Matthew made landfall in Haiti. An estimated 1.1 million people are affected, and 1,000 lost their lives. Haitians are in dire need of humanitarian aid as they face the spread of a cholera epidemic and endure dreadful living conditions. Au moment de tension, au moment de choc, il est tellement posé en pile de dégâts dans le niveau communal. Donc, qu'on est là, non seulement moun yo ap kouri monter descendre sans abri, yo pas gen manger, yo pas gen de l'eau, pour les ravager yo. Après, plus grand besoin gen là, yo besoin de l'eau, manger, médicaments. Donc, dans l'impossibilité pour assumer certaines responsabilités. Je demande des communautés internationales là, haïtiens, jérémiens, qui vivent dans la diaspora, pour venir porter coller, parce que la situation est extrêmement grave. Pour ça, tout, nous demandons partenaires nationaux et internationaux qui n'ont pas écouté, qui descendent directement, viennent joindre la municipalité. We say it, we feel it. Tzu Chi answers the plea for help, and volunteers promptly organize distributions of hot meals and establish a cash for relief program to jumpstart the economy while clearing away the devastation left by Matthew in the city. Mais ça fait qui a me senti moi ça son fierté pour nous parce que pays c'est pays nous lié si que pays a crasé et nous même pour qui mettre tête nous ensemble pour nous travailler pour nous propre même si que nous jeunes monde qui viennent aider nous mais nous même faut nous mettre main nous tout non pas là pour nous nettoyer pays pour pays a venir parce que c'est son bel pays nous te gagner ou pays a venir craser venir être comme ça. In my heart Good morning, and thank you so much for being here with us today. Bonjour, et merci beaucoup d'être présent avec nous ce matin. We are going to have a home here.
nous allons avoir notre maison ici en Haïti. In August of 2017, a ceremony is held in Port-au-Prince to kick off the construction of a Tzu Chi campus, a testament to the Foundation's commitment toward the Haitian population for the long haul. Ça représente un pile bagaille pour nous parce que de 2010 à Kounien, ça fait déjà 7 ans que nous recevons support Tzu Chi. Donc, jeudi, côté li fait pose première pierre, ça veut dire un pile bagaille pour nous. Ça veut dire que nous prenons un bureau parce que 7 ans nous tapons et nous sommes éparpillés, nous pas de bon bureau côté pour nous réunir. Mais avec pose première pierre, ça, avec geste ça qui fait jeudi, ça représente un pile bagaille pour tout le monde Tzu Chi en Haïti. Et ça veut, si nous voulons aller plus loin, c'est pour nous dire que Tzu Chi gagne pied à terre. Définitivement qu'il y a en Haïti. 园区的时候，自己的仓储有自己的地方了，那我们可以在这边煮热食。那长期关怀的这些个案啊，或者老人院啊。Nous dans Soleil 17. Dans la cantine, côté, nous préparer manger pour Timoun. Mais après que je fin rencontré avec Master Chenien, je lancé programme ça avec 250 vieillards, moun qui aveugle, moun qui handicapé. Tout autant que nous avons possibilité de venir aider moun sa yo, c'est un grand pas que nous faisons dans le travail de développement. Since the first intervention in 1998, Tzu Chi has relentlessly worked against all adversities to help the ever-challenged people of Haiti achieve a better life. Through emergency aid such as donations of food, supplies, and money, to longer-term solutions such as building schools and investing in the education of the next generation. Under the supervision of Father Zuki, and since 2014, Tzu Chi has held 2 to 4 distributions of rice per year to elementary school students and families in the neighborhoods of Cité Soleil and La Saline, arguably the poorest in Port-au-Prince. Son gros bagay lié pour nous pour aider la à continuer parce que nous presque l'aider nous vivre. C'est important. Oh, gros merci pour nous dire oui. Nous souhaitons que nous continuions avec la fondation et que nous parlions du pays d'Haïti en général. Continuer plus. As the world is grappling with a devastating pandemic and with no possibility for international volunteers to reach the country, Father Zuki, tireless and determined as ever, is still holding the regular food distributions and will do so for the foreseeable future. Empty stomach has no ears. No children can learn if they are hungry. This is why we spent and will continue to spend time in organizing food distribution. At the dawn of the new decade, the challenges in Haiti are as present as ever. And so is Tzu Chi's commitment to keep tackling them, one by one. 困难是重重的，可是上人教我们难行人行。那我们还有很多文化的差异、语言沟通的障碍，可是这个还是没有办法制止我们在深耕社区的这份爱的力量跟爱的动能。所以慈济真的是无缘大慈，同体大悲。我们要走人心净化、社会祥和、天下无灾无难的这条路。Chantez pour yo artistes là. Et Parisien Pape Jean-Billy, 12 janvier 2010. Les parents fait 35 secondes, ils oublié si yo gen piti. Quand on tente, y'a tape tremblé.